Tonight, experts highlight red flags towards reducing burden of asthma. On special assignments, correspondent x-rays causes and solutions to building collapse. A very good evening and welcome to Nta Ibadan News Tonight. I am Kemi Oshi. Thanks for joining us. Pupils and students in both primary and secondary schools have resumed in Oyo State for the third term of the 2022-2023 academic year. Yemisi Ajagun went round some schools to monitor the resumption of students and academic activities. A visit to some schools in Ibadan revealed that academic activities have commenced in earnest as students and teachers were seen observing early morning assembly session before proceeding to their various classes. Teaching has also commenced as students gathered in their various classes to receive lecture. This time we're going to have a heavy rain and we have many holidays too. Told them that they need to be up and doing. The little time we have to make very good use of it. My expectation is to work hard and always do what the school requires, so that I'll come out with the flying colors at the end of the term. We have had a meeting on Thursday concerning the pre-consumption meeting, and the principal has told us that we should prepare for the work to be started immediately. And so these are the students that are ready for the work. And we have resumed for the first week scheme of work, and those are the topics on the board. Turnout of students was impressive in most of the schools visited in Ibadan. Yemisi Ajagun, NTA News. And away from education, 3 bills passed third reading at the Oyo State House of Assembly at plenary on Tuesday. Oyeyinka Omole has details of the proceedings on the floor of the House. Considered for third reading at the sitting are Oyo State Primary Healthcare Board Further Amendment Bill 2022, Haulage Tax Amendment Bill 2023, and Control of Commercial Motorcycles Further Amendment Bill 2019. 5 clauses were amended in the Haulage Tax Bill. The Primary Healthcare Board Bill sought for the approval of the House on modalities for the appointment of chairman and part-time members of the board in its 9 clauses, while Control of Commercial Motorcycles Bill recommended downward review of fines imposed on offenders due to the economic reality of the country and the need to have rider permits for adequate data of motorcyclists in the state. After the adoption of the committee's reports on the amendment bills and clause-by-clause consideration by the committee of the whole House, the bills were read the third time. Having bogus fine on offenders will just give the opportunity of people going through the backyard in order to settle themselves out of what the law says. The House is expected to reconvene on Thursday, 4th May 2023 in Ibadan. Oyeyinka Omole, NTA News. The Olubadan of Ibadan land, Oba Lekan Balogun Aliokumade II, has called for support towards the May 29 inauguration of President-elect Asiwaju Bola Tinubu. This was as he received the amalgamated APC support group in his palace. Wasiu Rauf completes the report. Following the victory of President-elect Asiwaju Bola Tinubu at the February 25th presidential election, there have been agitations in some quarters for an interim government in Nigeria. Against the background, the Olubadan of Ibadan land, Oba Lekan Balogun, notes that Tinubu's victory is for all and will bring good governance, unity and development of the nation. The monarch therefore urged all and sundry to give President-elect total support to succeed and erase the nation for interim government. No, I expect good governance. Give Tinubu a chance. I appeal to Nigerians to give him a chance to show what kind of person he is. Also, the convener, amalgamated APC support groups, maintain that May 29 inauguration of President-elect Asiwaju Bola Tinubu is sacrosanct.
If you look at the election that was held in Oyo State, you know that Oyo State is behind Asiwaju in totality. And we will continue to be with him as long as he's the president of Nigeria. We believe that the call for another interim government or military government is not called for. What we want is inauguration of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. The group commended President Muhammadu Buhari, INEC, security operatives, as well as other stakeholders for their neutrality during the conduct of this year's general elections in Ibadan. Masiro, NTA News. It's time now to pause for some messages. Nta Ibadan News continues shortly. Do stay with us. Hey, it's kilo. Báwo la ti fẹ́ sanwó ni? Farabalẹ̀. 1,000. We go wash plate tire o. Farabalẹ̀ now. Madam, hello lówó wa. Brother, na 3,005. Màá fún yín ní owó pé káàdì Glo ẹlẹ́gbẹ̀rún 10,000. Ó yá. Bring your phone. Ha! 10,000. 1,000 naira credit. Now you turn to 10,000. Now. All of us don't know about Glo Berekete. Ní ìlọ́po mẹ́wàá nísìnyí. Ṣé o ti gbọ́? Ìlọ́po mẹ́wàá ló máa gbà lórí iyekíye tó o bá rà sórí ohun ìpè Glo Berekete 10 times rẹ. I told you. Now what go tell? Looking forward to enjoy the virtues of comfort, elegance, and best of hospitality. DSC Hotel might just be perfect for you. Situated in a quiet and charming environment in the exclusive Iyakonku Ibadan, DSC Hotel combines standard hotel services with personal treatment, making it your second home and a mobile office. Enjoy excellent combination of both comfort and affordability with a wide range of rooms. Royal Double, Luxury Double, Charlotte, Business, Terrace, and Royal Suite. For your conference, training, and seminars, our halls are fully equipped with necessary facilities just to meet your needs. Check out our restaurant to enjoy your favorite continental and intercontinental dishes and drinks. DSC Hotel, located at number 3 Reverend Oyebode Crescent, opposite Rotary Club House off NTC Road, Iyaganku, GRA, Ibadan. For inquiries, please contact 0805-513-4875 or 0703-387-0334. DSC Hotel, a peachy hospitality awaits you. Glad to know you're still watching as the news continues. As Nigeria joins the rest of the world to celebrate Asthma Day, the need to increase understanding of asthma pathophysiology, promote asthma education, and improve the quality of life for people living with asthma has been emphasized. Health correspondent Rofia Animashan Badmus reports that asthma care for all is the theme for the year 2023. Asthma Care for All campaign encourages the creation and adoption of efficient asthma management plans in all resources-rich nations. Mr. Sunday Igboanlen, person living with asthma, recalled his first attack over 40 years ago. 1980, and the sign that I saw is that in the evening at about 8, I discovered that my breathing is not okay. World Asthma Day 2023 walk, which took off from Methodist Grammar School, Bodija, Ibadan, to different points and locations at Bodija Market, was to educate people on the things that initiate asthma attacks, prevention methods, and the importance of inhalers over tablets and injection. Use nebulizers, which will rather go straight into your windpipe and then open up the space that has been constricted. I said there are two inhalers. There is the one that we call preventer. That one you use it in the morning before you wake up or before you get out of bed. You use it in the evening before you sleep. Then there is another one, we call it rescuer. That one is when the attack has occurred. And meanwhile, this rescuer must always be in their waistband. People can have asthma, but it will not, they will behave normally. Children will go to school, people will not miss their job to go to work and all that. So which means the asthma is well controlled. Experts, however, advise that
strong odors, cold air, smoke from wood-burning stoves, thunderstorms, emotional stress, among others, are some of the uncommon asthma triggers people should watch out for in Ibadan. Wafia Animation Badness, NTA News. The purpose of erecting building range from shelter, comfort, and even commercial purpose, among others. In recent times, however, such buildings have negated their purpose owing to incessant building collapse here and there across the country. In this report, Wasil Rauf takes a cursory look at the causes of building collapse as well as recommendations to stem the tide in Nigeria. Building collapse in Nigeria has been on the increase for some time now. According to a report by the Building Collapse Prevention Guide, no fewer than 61 buildings collapsed across states of the Federation in 2022. Recently, a convenience attached to a two-story building collapsed at Sango Police Barrack in Ibadan, where about 168 occupants were said to have been displaced and several valuables lost. It was a similar situation in Lagos, where a three-story building under construction also collapsed in Apapa, Lagos. Apart from the loss of valuables and scare of injuries sustained, what of the loss of precious lives involved? Although various stakeholders, including government, at all levels have put in place measures to curtail these menace, building collapse remains unabated. There are certain buildings that have overstayed the lifespan because the lack of maintenance. So it's a lot of other factors. You also have this issue of materials that are deleterious, materials that are substandard. You have proliferation of building materials that are unregulated in the market. When a plan is being decided, before you can decide anything, the survey plan of that land has to be prepared by a surveyor. You have the topography, everything will have to be determined so to know how the terrain of the land is. For instance, now if a land is a stupid something, they know what to take into consideration before they can rebuild it there. Strengthening the supervisory agencies as well as promulgating laws to sanction defaulters and non-compliance to standards were part of solutions recommended. We recommend to the government, even to the individual, if any building is going beyond 2 floors, at least minimum of 5 years, they should be monitoring it to know whether the building is sinking or is moving laterally, this and that. It is believed that with due diligence from scratch to finish of building construction to specifications, incessant building collapse in Nigeria will be greatly reduced in Ibadan. Wasil Rauf, NTA News. And on that note, we've come to the end of the news for tonight. Yetunde Alabi is ready now with the news in Yoruba. Thanks for being there and good night. Gbemade Hotel and Suites òtítọ́ ní ilé ìtura ọ̀nlẹ̀ yìí, ilé ìtura táwọn ẹgbẹ́ ń wárí fún pẹ̀lú àwọn yàrá tí ọyẹ́ ń kúrìrì nínú ẹ̀ tó ń ti àwọn ọ̀bùsùn tí kì í mú kára ròyìn. Gbogbo ohun tó ń lọ lágbàáyé lẹ́ ó máa rí wò nínú yàrá kọ̀ọ̀kan. Bá a pẹ̀lú restaurant wọn, báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ sí ààyè ìgbọ́kọ̀sí tó tẹ́jú pẹ̀lú ààbò tó péye fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣayẹyẹ. Gbọ̀ngàn gbàlódé tó gba omi lẹ́ngbẹ́ ènìyàn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ amúlétutù standby generating set lọ́gọ́tì náà bàbá lọ lówó kanlẹ̀ ẹ̀rọ amúnáwá àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tàbí èyí ń dé sílùú Ìbàdàn. Ilé ìtura yẹn ni kẹ́ ẹ máa lọ. Gbèmàdé Hotel and Suites tó kalẹ̀ sí Gbèmàdé opposite Leyland Ìyálóde area Ìyànà Church Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State Nigeria. Gbèmàdé Hotel and Suites ìsinmi dára ó gbọ́dọ̀ lákòókò ìgbádùn. Nínú ìròyìn wa láṣàlẹ̀ òní, àwọn onímọ̀ yànnàná àwọn ọ̀nà tó lè mú àdínkù débá ikọ́ sẹ́mìí. Nínú àkànṣe ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa bójú wo ohun tó ń ṣokùnfà ilé wíwó àti ọ̀nà láti dẹ́kun rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ kálẹ́, àsìkò àkúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn àṣálẹ́ ló dé sí ojú ìwòran yín
Yétúndé Alábí lórúkọ ti tèmi. Àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti wọlé padà fún ìpele kẹta ti sáà ètò ẹ̀kọ́ tọdún 2022 àti 2023. Yẹmisí Àjàgùn tó lọ káàkiri àwọn ilé ẹ̀kọ́ láti lọ tọpinpin ìwọlé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti bí ètò ẹ̀kọ́ ṣe gbéra sọ. Òun náà ló jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún síwájú sí. Àbẹ̀wò sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan nílùú Ìbàdàn fi hàn wípé ètò ẹ̀kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu báyìí tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ sì tò sí orí ìlà láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wọn wọlé láyọ̀ àti àlàáfíà kí wọ́n tó máa lọ sí àwọn ìyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Tó ìkẹ́kọ̀ọ́ ti bẹ̀rẹ̀ tí a sì rí àwọn olùkọ́ tí wọ́n ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ bákan náà. Jẹ́ kán mọ̀ pé ní táàmù yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdídé wà, òjò náà dẹ̀ máa rọ̀, torí náà gbogbo àwọn àsìkò tá a bá ní láti pọ̀ wọ́n jókòó dáadáa. Ọ̀gá Àlùwá sì ti bá wa sọ̀rọ̀ wípé kò sí nǹkan kan tó ń dá wa dúró gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa ṣe ń ṣe akitiyan lórí ètò ẹ̀kọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. So a ti ṣe ìpàdé, a sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. À ń wá promotion sí kíláàsì yẹn, so yẹ ká ṣiṣẹ́ dáadáa ju títà tẹ̀yìn wá lọ, ká tẹra mọ́ ìwé wa ní kíkà dáadáa. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n pọ̀ díẹ̀ láwọn ilé ẹ̀kọ́ tí ikọ̀ ìròyìn wa kàn sí yàtọ̀ sí ti tàtẹ̀yìnwá tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òkè wá ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n bá wọlé. Yẹ́misí Àjàgùn ló ti ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ NTA. Àbá mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n kà fún ìgbà ìkẹta ní ìjókòó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun òní. Akọ̀ròyìn Oyèyínká Ọmọlé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé. Àwọn àbá òfin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ilé gbéyẹ̀wò níbi ìjókòó wọn náà ní èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìlera ti alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí àjọ rẹ̀ tí wọ́n wá àtúnṣe sí ti ọdún 2022, èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹrù tí àwọn kan ń kó kọjá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ọdún 2023 àti àkóso àwọn tó ń fi ọ̀kadà tá a mọ̀ sí alùpùpù ṣe iṣẹ́ ajé ti ọdún 2019. Ọ̀nà bíi 5 ni wọ́n wá àtúnṣe sí níbi èyí tó ń rí sí kíkó ẹrù, nígbà tí ti ètò ìlera alábọ́dé ń pè fún ọ̀nà àgbégbà láti yan alága àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ náà nínú ọ̀nà 9 tí wọ́n mẹ́nubà, nígbà tí èyí tó wà fún ṣíṣe àkóso àwọn alálùpùpù ń béèrè fún àdínkù sí owó tí wọ́n fi ń ta ọlọ́kadà tó bá rú òfin lójì, èyí tí wọ́n ní kò sẹ́yìn bí ètò ọrọ̀ ajé bó ṣe rí lórílẹ̀‐èdè yìí àti láti ní àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ nípa iye àwọn ọlọ́kadà tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lẹ́yìn tí ilé tẹ́wọ́ gba àbọ̀ ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí àwọn àbá òfin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n wá àtúnṣe sí náà, tí ilé sì gbé yẹ̀wò ní abala sí abala ní ilé kà wọ́n fún ìgbà kẹta. Àwa tún gbé yẹ̀wò, àwa rí wípé àwọn owó tí wọ́n sọ wípé kí àwọn ọlọ́kadà tó bá ṣẹ̀ sófin kí wọ́n san, èmi wà nínú ẹ̀tọ́ yẹ wípé bíi 20,000 ni wọ́n ní pé kí wọ́n máa san. Ìgbìmọ̀ yìí wá jókòó, àwa wò wípé owó yìí ti pọ̀ jù, àwa mọ wálẹ̀ sí 15,000. Lẹ́yìn eléyìí ni ilé wá sún ìjókòó wọn di ọjọ́ 4 oṣù karùn-ún ọdún 2023 yìí. Oyèyínká Ọmọlé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ NTA. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Lékan Balógun Ali Okunmade kejì ti pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àtìlẹ́yìn tí ó bá di ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí ti ṣe ọjọ́ ìbúra fún ààrẹ tí ìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Orí adé ọ̀hún pe ìpè náà lásìkò tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kan ṣe ẹlẹ́mbẹ̀hún sí ní ààfin Wasiu Rauf ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún. Ààrẹ tuntun tí aráàlú ṣẹ̀ dìbò yàn nínú ètò ìdìbò gbogbo ọdún yìí, oríṣiríṣi awuyewuye ìpè ni ó jáde ní apá ibì kan fún ìjọba fìdíhe ní orílẹ̀-èdè yìí. Èyí ni ó fa ìdí tí Olúbàdàn ti ìlú Ìbàdàn Ọba Lékan Balógun ṣe pè fún àtìlẹ́yìn tó lọ́rìn fún ààrẹ tuntun ọ̀hún, pé ìjáwé olúborí rẹ̀ ni ó wà fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè ní èyí tí ó máa mú ìjọba rere wá fún mùtúmùwà lórí ìṣọ̀kan àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Orí adé ọrùn lẹ̀kẹ̀ náà wá rọ tolórí tẹlẹ́mù láti ṣúgbà ààrẹ tuntun náà láti ní àṣeyọrí tó lọ́rìn. Wọ́n ní láti búra fún lọ́dọ̀ democracy nìyẹn. Tó bá jọ tá ẹ ló wọlé ní democratic process, wàá jẹ́ ó ṣó irú ẹni tó ń jẹ́. Ikọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àparapọ̀ ọ̀hún wá sọ pé
mímì kan kò lè mì ọjọ́ ìbúra wọlé tí ó jẹ́ ọjọ́ 29 oṣù yìí fún ààrẹ tuntun ọ̀hún. a gbàdúrà lọ́dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lè jẹ́ aṣíwájú fún àwọn orílẹ̀-èdè míì ní ilẹ̀ Áfíríkà láti rí i pé interim government láti ń lò Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èèyàn wálé. Ikọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wá kan sára sí ààrẹ Muhammadu Buhari, àjọ INEC àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lórí àìgbésí ẹ̀yìn olóṣèlú kan ní àsìkò ètò ìdìbò gbogbogbò náà ní ìlú Ìbàdàn. Wàsíù Rọ́ọ̀f nìyẹn jábọ̀ ròyìn. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láti ṣàmì ọjọ́ ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì lágbàáyé, ó ṣe pàtàkì láti la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ àti ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn lórí ohun tí ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì jẹ́ lójúnà àti lè mú kí àwọn tó ní àìsàn náà kí wọ́n lè gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn. Ìyẹn ni òní wọ́n ti tẹ pẹ̀lẹ́ mọ́. Akọ̀ròyìn lẹ́ka ètò ìlera Rọ̀fíà Animashaun Badmus jábọ̀ wípé àkòrí tọdún yìí ló jẹ́ ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì ṣíṣe àbójútó fún gbogbo mùtúmùwà. Ìpolongo ìtọ́jú ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì ló wà láti mú ìmúgbòòrò bá ìtọ́jú ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì àti àwọn ọ̀nà láti lè mú ìmúgbòòrò bá ní orílẹ̀-èdè káàkiri. Ọ̀gbẹ́ni Sunday Igbohalen, ẹni tó ti ń gbé pẹ̀lú ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì láti bí 40 ọdún sẹ́yìn, sọ ìrírí wọn lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀. Ohun tí mo kọ́kọ́ notice pé mo bẹ̀rẹ̀ sí húkọ́ bí pé kan sápá mi lórí, so mo dẹ̀ ń làágùn gbà tó yá ikọ́ yẹn seize. Ìrìn tó wáyé láti ṣe ayẹyẹ àyájọ́ ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì fún ọdún 2023 ló gbéra láti ilé ẹ̀kọ́ girama Methodist tó wà ní Bódìjà Ìbàdàn lọ sí oríṣiríṣi ìsọ̀ àti ààyè nínú ọjà Bódìjà láti dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn ohun tí ó ń fa ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì àti pàtàkì mímáa lo inhaler sí oògùn tàbí abẹ́rẹ́. A lè wo ibùsùn wa ṣáwọn aṣọ tá a fi ń sùn ṣó mọ́, tí ò bá mọ́ a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní níkọ̀ sẹ́mìsẹ́mì ṣáàkì mọ́ gbóúnjẹ sábẹ́ ibùsùn wa. Tá a bá gbé èlùbọ́, gààrí àti gbogbo àwọn nǹkan jíjẹ tẹ́ ẹ bá gbé bẹ̀bẹ̀ bá fẹ́ sùn tó bá di pé ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì yìí ń gbé yín, ẹ lọ gbóúnjẹ bóde ẹjọ́ ń jẹ tán, bọ́ bá jẹ́ tán ojú òǹkàlùkù mọ̀. látọmọ kékeré dàgbàlagbà lè mọ ní asthma. ẹni tó bá fẹ́ dènà, ẹni tó bá fẹ́ gbógun ti asthma á rí wípé òun lo oògùn ẹ̀, àwọn èèyàn látà fún oògùn yẹn wọ́n ń fi sẹ́nu ni wọ́n mọ̀ ẹ́ lò nítorí ọ̀tọ̀ tèmi kò lò. Àwọn onímọ̀ ìṣègùn gba àwọn ènìyàn níyànjú wípé òórùn líle, atẹ́gùn fífẹ́ lábàájò, èéfín tó ń jáde láti igi ìdáná, ìjì wà lára àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣe okùnfà ikọ̀ sẹ́mìsẹ́mì tí ọ̀pọ̀ ènìyàn gbọ́dọ̀ bójú sọ́nà láti dènà rẹ̀. Rọ̀fíà Animashaun Badmus tí ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ NTA. Pàtàkì kíkọ́ ilé ni láti ní òrùlé lórí fún ìdáàbòbò, ìfọkànbalẹ̀ àti fún ètò ọrọ̀ ajé tó fi mọ́ àwọn ìdí pàtàkì mìíràn. Ṣùgbọ́n lẹ́nu lọ́lọ́ yìí àwọn ilé yìí tó yẹ kó jẹ́ ohun pàtàkì ló ti di ohun tó ń dàwó káàkiri ilẹ̀ yìí tí ó sì ti ń di lemọ́lemọ́ báyìí. Nínú ìròyìn yìí, Wàsíù Rọ́ọ̀f bójú wo àwọn ohun tó ń ṣokùnfà ìdí rẹ̀ tí àwọn ilé fi ń dàwó àti ọ̀nà àti dẹ́kun irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ilé dídàwó ní òjijì ni ó wá ń peléke sí báyìí. Ní àkọọ́lẹ̀ àjọ tí ó ń bójútó ìdènà ilé dídàwó ṣe àfihàn pé 160 ní ilé tí ó dàwó káàkiri orílẹ̀-èdè yìí ní ọdún 2022. Ní àìpẹ́ yìí ní ilé alájà méjì tí ọlọ́pàá tí ó wà ní Ṣàngó ní ìlú Ìbàdàn, níbi tí 198 àwọn tí ó sọ di aláìní ilé lórí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá tí yóò ṣòfò. Bákan náà ní ìlú Èkó tí ilé tí wọ́n ń kọ́ lọ́wọ́ dà wálẹ̀ ní Àpápá ní ìlú Èkó. Yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n sì sọ pé ojú àpá kò jọ ojú ara, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀mí tí ó bá ìṣẹ̀lẹ̀ ilé dídàwọ́lẹ̀ lọ ń kọ́. Ẹ̀wẹ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn tí ó fi mọ́ ìjọba ní ẹlẹ́kànjẹ̀ka sa akitiyan láti rí i pé òpin dé bá ilé dídàwálẹ̀ lójijì. Pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yìí ṣe ni ilé dídàwálẹ̀ lójijì kò dínkù. Onímọ̀ ẹ̀rọ nípa ẹ̀yà ara ilé kíkọ́ ni ó wá sọ pé màgòmágó láàárín àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn nípa ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ wà lára ohun tí ó ṣokùnfà ilé dídàwálẹ̀. Mímáa ṣe àmúlò àwọn tí kò nímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ ni wọ́n tún yànnàná rẹ̀ pé ó wà lára ohun tí ó ń ṣokùnfà ilé dídàwálẹ̀ lójijì. Ó yẹ kó ṣiṣẹ́ nǹkan mẹ́ta tí agbára nǹkan tó wà nú ẹ̀ kò ju bí ẹyọ kan lọ. Tá bá wá lò ìwọ̀n ẹ̀ ó ti dín, agbára tó wà nú ẹ̀ ó ti dín,
nígbà tó ń bá wá lò torí pé a fẹ́ save a fẹ́ jèrè àjẹpàjùlé tó bá wá ṣe gbogbo tí ó àti wá tún wá lo ẹni tó máa bá wa ṣe àyẹ̀wò wípé ṣé kínní ó bójúmu bí wọ́n ṣe yà òun ni ó máa ń fà tí ilé fi dàwó. wọ́n ṣe é pé wọ́n lè mọ́nítọ̀ nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe àwọn tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yìí kó má rojú owó àwọn àgbà wọn pè wọ́n ní àdójú owó ìṣẹ̀ṣọ́ tí ẹ bá náwó sí owó sí nǹkan ó di dandan kó owó yẹn yọ owó tí ẹ bá kún fẹ́ ná nǹkan bíi mílíọ̀nù mẹ́wàá sí i pé ẹ fẹ́ pé kó lè bá àrèrè tó pọ̀ ọwọ́ apẹ́ ọ̀nà mílíọ̀nù mẹ́ta àbí mílíọ̀nù márùn tí yẹn gbé pamọ́ yẹn ó lè sọ fún wa tí yóò fi ná 100 mílíọ̀nù náírà ní ọjọ́ iwájú. ìrètí wà pé tí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kan bá lè máa tẹ̀lé gbogbo ìlànà àti òfin tí ó rọ̀ mọ́ ilé kíkọ́ ilé dídà wálẹ̀ lójijì ní orílẹ̀-èdè yìí máa dínkù ní ìlú Ìbàdàn. Still rough, Nigeria. ìròyìn àṣálẹ́ wa kò ní jù báyìí lọ ẹ tún pàdé wa lọ́la fún àkójọpọ̀ àwọn ìròyìn wa mìíràn ó ráyọ̀ láòsùn ó dàárọ̀. Jackpot of the week. Place bets and hit the jackpot.